Welcome students. This is the third part of the lecture series, and since last three lectures we have been discussing the topic, that is corpus linguistics. So far in the discussion we have seen that corpus linguistics roughly means the study of language with the help of computers, with the help of internet, with the help of softwares, and with the help of applications. Right. So the study of language is basically done for research purpose. The research students, research scholars, institutions, government, and in many such institutes, they study a language, how language is changing. Okay, so the main focus of corpus linguistics is how the language is changing. As we know that language changes slowly and certainly. Changes in the sense regarding vocabulary, regarding pronunciation, regarding grammar also, right? And many other things. So morphology, sentence structures, vocabulary, syntax, meanings, and many other things go on changing in the course of the time, right? So corpus linguistics is nothing but a tool, right? Helping software to check the changes in the language, right? So traditionally, this study was done manually. Nowadays, with the help of computers, internet, and softwares, we can have this study very easily. Right? So corpus linguistics is nothing but a ready-made material regarding language study. Right? We discussed many slides over here. Right? We saw how computers are very useful, softwares are useful regarding corpus linguistics. We also saw corpus is nothing but body. Here body means texts. And text here means the books, novels, dramas, newspapers, journals, magazines, and whatnot. Right. So this corpus, this corpora, this data, this material is stored online. As we, as I gave the example of Facebook, as I gave the example of YouTube, they are stored online, right? If you go through Lokmat newspaper, e-Lokmat, right? Lokmat app is there. So that Lokmat app, Sakar app, Times of India app is nothing but one of the types of corpus, right? Because that newspaper, Lokmat, and the data regarding that newspaper is stored online, isn't it? So it is a purposefully collected data of some particular newspaper. Right? लोकमत आहे, सकाळ आहे, टाइम्स ऑफ इंडिया आहे, त्याची ऍप आहेत बघा. Right? हे ऍप म्हणजेच काय आहे? एक प्रकारचा कॉर्पसच आहे, बॉडीज आहे, टेक्स्ट आहे, डाटाबेस आहे. आपण काय करतो? लोकमतच्या ऍप मध्ये गेल्यानंतर काय होईल? कोणता पेपर ओपन होईल तर लोकमतच ओपन होईल. राईट? तिथे काही टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन होणार नाही, कारण तो कॉर्पस कसा आहे, कॉर्पोरा कसा आहे, पर्पजफुली कलेक्टेड, पर्टिक्युलर. तर पर्पजफुली कलेक्टेड म्हणजेच काय? पुन्हा लोकमत या ऍप मध्ये गेल्यानंतर आपल्याला लोकमत दिसेल, पुन्हा त्यामध्ये सुद्धा ब्रांचेस असणार, राईट? लोकमत पब्लिश फ्रॉम जलगाव, लोकमत पब्लिश फ्रॉम धुळे, published from Nagpur, published from Nasik, from Mumbai, right? Like that. So structure. So if we want to read Lokmat of Kolhapur, then we have to enter the name Kolhapur edition. So what would happen? That app would provide you the exact location. Kolhapur edition will be open on the screen.
right? If you want to read the edition of Nagpur of Lokmat, then what you have to do? You have to just type it. Again, that app would classify, right, separate Nagpur edition, and that would flash on your screen. नागपूरचा मला लोकमत आज वाचायचा आहे तर मी काय करेल त्या ॲपमध्ये जाईल किंवा ऑनलाईन जाईल वेबसाईटला, राईट, आणि तो ओपन करून वाचू शकेल. हे कशामुळे शक्य आहे तर कॉर्पोरा कॉर्पस स्टोर्ड आहे. मटेरियल काय आहे तर स्टोर्ड आहे, राईट. तर न्यूजपेपर जे आहे न्यूजपेपर मध्ये सुद्धा भाषाच आहे, राईट. पण बघा मराठी ही वेगवेगळ्या न्यूजपेपर मध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरली जाते. आता कसं काय तुम्ही असं म्हणाल? For example, compare two newspapers, Lokmat and Police Time. Police Time. पोलीस डायरीमध्ये सगळे खून असतात, राईट, सगळी गुन्ह्याची नोंद असते, असं न्यूजपेपर आहे. दोघी पेपर वाचून बघा, राईट. लँग्वेज इज यूज्ड डिफरंटली. कंपेअर लोकमत अँड दिव्य मराठी. फॉर एक्झाम्पल, सी, काही काही शब्द दिव्य मराठीमध्ये रिपीट होतात आणि लोकमतची भाषा सुद्धा दिव्य मराठीपासून थोडीशी वेगळी असते. आणि होतच थोडीशी, जास्त काही फरक असणार नाही. Because language is changed, right, by person to person. So we discussed this slide also. Later on, we went to the definition. We saw how language based on large collection of real life language means corpus. So the main focus of corpus linguistics is what? How the language is actually used by the people in the society. Just I gave you the example of bare, this word, right? So this word is used in the locality of Jalgaon, in the locality of Bhusawal, but this word is not used out of Jalgaon and out of Bhusawal area, right? If you cross Bhusawal and enter in Shegaon area, then different type of language, that is Marathi, is used by people, right? If you cross Khamgaon, if you enter into Khandwa, then what would happen? Language changes, right? So this language change, the toning, the vocabulary, the sentence pattern, the typical words used by some locality, right? It is observed in corpus linguistics. See, the Marathi language used by the Sindhi people. See, their Marathi is quite different from ours, isn't it? So if somebody wants to study the Marathi language spoken by the Sindhi community, then I must search some corpora online if I want to have a ready-made material. Otherwise, what I have to do, I have to visit the Sindhi community, Sindhi people, person to person, and I have to observe their communication. सिंधी समाज आहे तो मराठी बोलतो आहे, त्यांची मराठी आपल्यापेक्षा वेगळी आहे. त्याची मराठी कशी तर जुगाड, फक्त बिझनेस पॉइंट ऑफ व्ह्यू पर्यंतच आहे. काही सिंधी लोक अहिराणी सुद्धा शिकले आहेत, बरोबर आहे. तर ते कशा पद्धतीने भाषा बोलतात मराठी, कोणकोणते शब्द जास्तीत जास्त रिपीट करतात, ही सुद्धा आपण अभ्यास करू शकतो. आणि मग मला असा अभ्यास करायचा असेल तर मी काय करू शकेल? मग मी सगळ्यात पहिले काय करणार आहे तर इंटरनेटवर ते डाटा अवेलेबल आहे का कॉर्पस लिंग्विस्टिक्सचा, त्या वेबसाईटला व्हिजिट कर. आणि जर अवेलेबल नसेल तर काय होईल? मग मला सिंधी कम्युनिटी सोबत जावं लागेल, त्या सिंधी लोकांसोबत बसावं लागेल. मराठी कसे बोलतात, काय बोलतात, कोणकोणते शब्द जास्त यूज करतात, टोन कसा आहे, कोणती वाक्य पुन्हा पुन्हा वापरतात, ते मला मॅन्युअली, राईट, हाताने लिहावं लागेल. त्यामुळे माझा वेळही जाईल, पैसाही जाईल, श्रमही जाईल. तर हा डाटा मला ऑनलाईन मिळाला होता एखाद्या वेबसाईटला, माझं काम कसं होईल तर सोपं होईल. किंवा
15 वर्षानंतर माझ्यासारखाच एखादा अभ्यास करणारा व्यक्ती तर काय होईल, इतका डाटा गोळा करेल रेडीमेड आणि तिथून तो पुढे त्याचा अभ्यास अजून कंटिन्यू करेल. राईट, सो दॅट कॅन बी अन एनरिचमेंट ऑफ द नॉलेज. कारण त्याला इतिहास ऑलरेडी कुठे माहिती आहे, तर ऑनलाईन माहिती आहे, तिथून तो त्यातला डाटा घेऊ शकतो. राईट, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स offers you the ready-made data for the further improvement. For the further improvement. म्हणजे पुन्हा पुन्हा काय होईल मग, 10 वर्षांनी पुन्हा एखाद्या व्यक्तीला जर सिंधी लोकांची मराठी भाषा अभ्यासायची असेल तो काय करेल, मग पुन्हा हिस्ट्रीमध्ये जाईल. राईट, पुन्हा त्या समाजामध्ये जाईल. काय होईल, तर चा वेळ वाया जाईल. आणि होऊ द्यायचं नसेल तर कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स काय आहे, त्याला चांगला पर्याय आहे. राईट, सो computerized database created for linguistic research. म्हणाल भाषा बदलते बदलते बदलते, काय बदलतं बरं, बदलतं की you have mobile phones in your hands, you use WhatsApp. आपण WhatsApp यूज करतो and most of the chattings we have in English. बरोबर आहे, त्याला इंग्रजीचा गंधही नसेल तरी तो इंग्रजीमध्ये थोडकं मोडकं काहीतरी चॅटिंग करण्याचा प्रयत्न करतो. Nowadays we have the option of regional languages like Marathi also. आपण मराठी सुद्धा आपण चॅटिंग मध्ये वापरू शकतो. राईट, पण बऱ्याच जणांचा हा हट्ट असतो की इंग्लिश वापरली गेली पाहिजे, चुकीची असेल तरी सुद्धा चालेल, नो प्रॉब्लेम. See how language is changing. We use short form of many English words. Technically, grammatically, these short forms are not correct. They are wrong. But we have accepted it. We, the speakers, we, the users of English, have accepted it. Okay. For example, you might have studied the topic net lingo at SYBA level. Net lingo. Net lingo means language used on internet. सोशल मीडियावर आपण भाषा वापरतो इंग्रजी, हा सुद्धा एक काय आहे, बदल आहे. हा सुद्धा काय भाग होऊ शकतो, तर कॉर्पस लिंग्विस्टिक्सचा एक भाग होऊ शकतो. कोणकोणते आपण नवीन शब्द वापरतो, जर एखाद्याचा वाढदिवस असेल तर आपण काय टाकतो, हॅपी बर्थडे GBU टाकतो. बरोबर आहे, GBU काय आहे याचा फुल फॉर्म, GBU. येस, कोणी सांगू शकेल? येस प्लीज. Please answer me. What is the full form of GBU? कुणाच माहिती नाही, सरप्राईज आहे. वाढदिवस असेल तर आपण GBU टाकतो, कॅपिटल कॅपिटल G कॅपिटल B कॅपिटल U. काय आहे बरं, सांगा. कोणाची डेथ झाली, श्रद्धांजली वाहतो आपण, RIP लिहितो. काय आहे बरं फुल फॉर्म, बोला. येस, रिप्लाय. काहीच नाही. हॅलो, माहित आहे की नाही, ऍटलीस्ट एवढं तर सांगा, पुढे जाता येईल मला. हे शब्द तुम्ही वापरता आहात. येस येस, स्वाती, डू यू नो? कोण बोले, असो, सबको पता है, RIP, रेस्ट इन पीस. ओके, GBU, गॉड ब्लेस यू.
changing. Language is changing. Sister. Nowadays, sister is an old-fashioned word. Sister is now short. Siso, sister, right? Can you find this word sister, siso in dictionary? No, but still we are using it. Brother is not called as a brother. Now brother has become bro. Friend is not a friend today. It is buddy now. Hey buddy. Nowadays, we don't use hi or hello. Instead of hi or hello, we use what's up. Hey, what's up? Means hi, hello. So the language is changing. Language is changing. On Facebook also, we are using shortcuts. Shortcuts, isn't it? WC. WC means welcome, isn't it? GR8. GR आणि 8 असतो. Meaning great. So the new generation is using all these shortcuts on a large scale. Grammatically, these words are incorrect. They are wrong, but still we are using it, and the society has accepted it, isn't it? So, if I want to have a survey, or if I want to study that how many of us they use the word sister or siso or sister on WhatsApp, okay, on WhatsApp, then what should I do? I have to check the WhatsApp accounts of all the people or many people, isn't it? But if this data is available on internet, ready-made, then what would happen? My study would be easier, right? So that's it. So language changes, pronunciation changes, sentence structure also changes. Most of the people uses English language wrong, right? And many words have entered in Marathi and Hindi in a wrong way. For example, people always use a word perwardable in Marathi. ते आपल्याला परवडेबल नाही. ते आपल्याला परवडेबल नाही. So the word perwardable is wrong, isn't it? But many people, knowingly or unknowingly, they use the word perwardable, isn't it? आणि एखादा बोलला तरी आपण म्हणत नाही बाबा हा शब्द चुकीचा आहे, आपण ऍक्सेप्ट करतो, बोलू द्या, राईट. कदाचित त्याला राग येईल किंवा शाणा समजतो, असं सुद्धा गैरसमज होऊ शकतो. तो आपला काही भाग नाही. एखाद्याला वाटलं की मला अभ्यास करायचा आहे, हा परवडेबल शब्द किती जण बोलतात, खानदेशामध्ये म्हणा, महाराष्ट्रामध्ये म्हणा, मराठी बोलत असतात. काय करावं लागेल मला? सॅम्पलिंग. समजा मी 2000 लोक निवडले, राईट, एखादी कॉलनी एखादा एरिया निवडला आणि त्यांना विचारलं मी, अरे बाबा तुम्ही परवडेबल हा शब्द वापरतात का, येस ऑर नो, कसा वापरतात, कोणतं वाक्य तुम्ही सिलेक्ट करता, मी माझं काय करतोय, सर्वे करतोय, रिसर्च करतोय, डाटा गोळा करतोय. मग हा डाटा गोळा करत असताना मला 15 दिवस लागले. माझ्याकडे डाटा आता तयार झाला आहे. 2000 लोक मी सिलेक्ट केले. 2000 मधले 1800 लोक परवडेबल हा शब्द वापरतात आणि मी त्यांच्याशी बोलल्यानंतर 60 वाक्य मी लिहून घेतली आहेत की ज्या ज्या वाक्यांमध्ये ती परवडेबल हा शब्द यूज करतात, कशा पद्धतीने यूज करतात, कोणतं वाक्य असतं, मी सगळं लिहून घेतलं तिथे. पुरुष कशा पद्धतीने वापरतात, स्त्रिया कशा पद्धतीने वापरतात, त्याच्यामध्ये शिक्षित किती आहेत बोलणारे, अशिक्षित किती आहेत, डिटेल स्टडी मी करतो आहे. त्यासाठी 15 दिवस घातले, 2000 लोकांना मी भेटलो, टाइम पैसा मी खर्च केलेला आहे. आता माझ्याकडे हा स्टडी तयार आहे.
हा स्टडी मी माझ्या पुढच्या अभ्यासासाठी वापरू शकेल. पण हा मला जर शेअर करायचा असेल तर मी काय करेल, हा कॉर्पस, हा डाटा, ही इन्फॉर्मेशन मी एकत्र करणार आणि एखाद्या सॉफ्टवेअर मध्ये मी हे टाकणार. एक्सेल मध्ये असेल, वर्ड फाईल मध्ये असेल, पीडीएफ मध्ये मी हे टाकणार आणि माझी एखादी वेबसाईट असेल त्याला अपलोड करणार, किंवा एखादं ऍप असेल त्याला अपलोड करणार, किंवा एखाद्याचं कॉर्पस वेबसाईट असेल त्याला आम्ही विकणार. काय करणार, त्याला विकणार. विकत घेणारे सुद्धा आहेत. जसं बघा, अॅनिमल प्लॅनेट आहे, डिस्कवरी चॅनल वाले आहेत, त्यांचे आपण जे व्हिडिओ बघतो, कार्यक्रम बघतो, ते त्यांनी विकत घेतलेले कार्यक्रम असतात, ते व्हिडिओज. अशा पद्धतीने डिस्कवरी चॅनल हा काय झाला, कॉर्पस झाला. अॅनिमल प्लॅनेट काय झालं, कॉर्पस झाला. राईट, कॉर्पस रिलेटेड टू अॅनिमल्स ओनली. उदाहरण. मग मी परवडेबल शब्दाचा डाटा माझ्या एक स्वतःच्या वेबसाईटवर टाकणार किंवा एका दुसऱ्याला विकून देणार. राईट, मग तो फ्री द्यायचा की चार्ज लावायचा हा मी ठरवणार किंवा तो वेबसाईटवर असणार. पण एखाद्या व्यक्तीने तोच डाटा घेण्याचा प्रयत्न तर काय करेल, मग जस्ट मिनिट. अशा पद्धतीने एक्सचेंज ऑफ डाटा, दॅट मीन्स कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स. राईट, मी मागच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला बायजू नावाचं उदाहरण दिलं आहे. If you are using Facebook, there are many advertisements, coding courses. सध्या कोडिंग कोर्सेसचा खूप पीक आला आहे. कोडिंग. So you have to enroll to that course. You have to pay the money, right? And that coding course will offer you some lessons, some worksheets, isn't it? And this is nothing but the example of corpora. Right? Corpora. It's a baiju ahi. That is also the same way of example of corpora. Isn't it? Vedic math, corpora is there. Right? So, corpus linguistics mainly investigates how a language is used practically on two modes, spoken and written. Spoken and written. For example, I have to study that how people use a language in hotels and restaurants. How people use language in hotels, restaurants, and dhabas in Chalisgaon Taluka. This is my topic of research, of study. Right? Then what I have to do? I have to visit most of the restaurants, dhabas, and hotels, and I have to observe the language of the visitors over there. I have to observe the language of the waiters over there. Isn't it? आपण हॉटेलमध्ये जातो, हळूहळू आपली सुद्धा भाषा बदलते आहे. राईट, फॉर एक्झाम्पल, आपण घरामध्ये भात बनवतो, वरण भात. आईला काय म्हणतो, मला भात वाढा. ठीक आहे, पण हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर आपण भात आहे का तर भात द्या असं म्हणत नाही. काय म्हणतो आपण, राईस. राईस, जीरा राईस, स्टीम राईस. राईट, अशा पद्धतीची लँग्वेज चेंज. आपण घरी राईस शब्द नाही वापरत आई सोबत, आई मला राईस दे बरं. Why that happens? That is not the interest of corpus linguistics. भाषा कशी वापरली जात आहे आणि किती प्रमाणात वापरली जात आहे, means quantity and quality. How and how many times is the focus of corpus linguistics. भाषा कशी बोलली जाते आणि किती वेळात बोलली जाते हे कॉर्पस लिंग्विस्टिक्सचा मेन फोकस आहे. ती अशीच का बोलली जाते याबद्दल कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स काहीही माहिती देत नाही.
राईट. पूजा घरी आईशी बोलताना भात वाढ अशी म्हणते आणि तीच पूजा हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर राईस द्या असं का म्हणते, याचं कारण कॉर्पस देऊ शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल आपण घरी भाकरी खातो, भाकरी वाढ असं म्हणतो, हॉटेलमध्ये काय होतं, चपाती, रोटी हे शब्द वापरतो. isn't it? So language is changed, right? आपण घरी डाळ खातो बघा, डाळ दे, right? पण आपण हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर काय म्हणतो, दाल हो जाता है, दाल, राईट. त्याप्रमाणेच आपण घरी भाजीपाला म्हणतो, राईट, पण हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर आपण त्याला सब्जी म्हणायला लागतो. isn't it? So language is changed. मग मी अशा हॉटेलमध्ये गेलो, सगळ्यांची लँग्वेज ऑब्झर्व केली, समजा 500 हॉटेल्स फिरलो चाळीसगाव तालुक्यातली आणि सगळ्यांचं ऑब्झर्वेशन केलं. 500 हॉटेल्स मध्ये मला मिळाले 5,000 लोकांनी भेटलो, राईट, आणि मी ऑब्झर्व केलं हाऊ दे आर युजिंग लँग्वेज इन हॉटेल्स, राईट. सो आय हॅव कलेक्टेड द डाटा. आय एम रेडी विथ द फॉर. एखादा व्यक्ती असेल त्याच टॉपिक मध्ये इंटरेस्टेड असेल तर काय करेल, मग तो डाटा मी त्यांची शेअर करू शकतो किंवा त्याला विकू शकतो. अशा प्रकारचा बिझनेस कुठे सुरू झाला तर कॉर्पस लिंग्विस्टिक्सच्या माध्यमातून सुरू झालेला आहे, राईट. सो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स is nothing but authentic, objectivity. All these things are offered by corpus linguistics, right? So it is nothing but a means to explore the actual patterns of language use. Patterns, आता सांगितल्याप्रमाणे भात राईस पॅटर्न, राईट, अशा पद्धतीने चॅटिंग ऑन व्हॉट्सॲप, आणि त्या चॅटिंग मध्ये आपण क्लासरूम मध्ये बोलू शकतो का, नाही. The language spoken to your teacher and language spoken to your close friend, language pattern changes. हे सुद्धा काय आहे, एक लिंग्विस्टिक्सचा एक अभ्यासाचा भागच आहे, म्हणजे कॉर्पस लिंग्विस्टिक्सचा एक भागच आहे. It is nothing but a tool for developing materials for classroom language instructions. हे डीप मध्ये आहे, आपल्याला काही इतकं डीप मध्ये जायची गरज नाहीये, राईट. So we are studying corpus linguistics on some introductory basis. आपल्याला फक्त तोंड ओळख करून घ्यायची आहे, right? मग मी इतक्या वेळेपासून कॉर्पोरा म्हणतोय, पण कॉर्पोराची उदाहरणं मी काय दिलेली नाही. कॉर्पोरा बघा इतके आहे जगामध्ये, त्या वेबसाईट्स आहेत. So the Brigham collection of English text, the Bank of English, the British National Corpus, that is called BNC. जसं बँक असतात ना, बँक, SBI, राईट, IDBI, राईट, महाराष्ट्र बँक, हे अशा बँक्स आहेत. बँक मध्ये त्याचा पैसा असतो, राईट. त्याच पद्धतीने ह्या कॉर्पोरामध्ये काय असतो, मटेरियल, राईट, स्टडी मटेरियल. बँकेत जायचं, अकाउंट उघडायचं, आपल्याला एखादी बँक फुकटात देते किंवा एखादी बँक पैसे देऊन आपल्याला सर्व्हिस देते. हा एक फरक आहे. सो द ब्रिटिश नॅशनल कॉर्पस, द ब्राउन कॉर्पस, हे नावं आहेत. द लँकेस्टर ओस्लो वर्जिन कॉर्पस, इंटरनॅशनल कॉर्पस ऑफ इंग्लिश, राईट. So all these corpora are nothing but the samples of language spoken, right, all over the world. And the data of these websites, they are going updated. त्यांचा डाटा हा वाढतच चाललेला आहे. जशी भाषा वाढते आहे, भाषेमध्ये बदल होत चालतो आहे, तसाच त्याचा डाटा सुद्धा वाढत जातो आहे. सी कॉर्पोरा, अगेन द सेम लिस्ट इज देअर, right? Same list is there. See, let me show you one of the corpora. बघा एक वेबसाईट आहे, ब्रिटिश नॅशनल कॉर्पस. तुम्ही गुगलवर जाऊन ते तुम्ही बघू शकता. इथे तुम्हाला समोर दिसेल बघा, व्हॉट्स न्यू, नवीन काय रिसर्च आहे त्यांनी शेअर केलेले आहे. इंट्रोडक्शन, राईट, युजिंग BNC, हाऊ टू यूज BNC, राईट, कॉर्पोरा पेज, ऑनलाईन सर्व्हिस, right, त्यांचे नंबर सुद्धा दिलेत बघा, राईट. सी
The British National Corpus is a 100 million word collection of samples. 100 million. Can you imagine? किती भयानक सर्वे असेल यांचा, किती मोठा डाटा असेल, राईट. 100 million वर्ड्स, 100 million से वाढत चालली आहे. ओके, यांच्याकडे डाटा आहे थोडा, राईट. स्वातीला वाटतं की मला याचा काही डाटा पाहिजे आहे, राईट. ती काय करेल मग, त्या वेबसाईटवर जाईल, रेडीमेड डाटा मिळणार आहे, तर फ्री मिळेल किंवा पैसे द्यावे लागतात, राईट. म्हणजेच केटरर्स जशी असतात रेडीमेड त्या पद्धतीने. सॅम्पल्स ऑफ रिटन अँड स्पोकन लँग्वेज. आता रिटन लँग्वेज स्कॅन डॉक्युमेंट्स असणार, पुस्तकं असणार, न्यूजपेपर असणार, काही असेल. अँड ऑडिओ क्लिप्स सुद्धा असणार. ऑडिओ क्लिप्स, हाऊ लँग्वेज इज स्पोकन, त्याचे सॅम्पल्स असणार. हे सगळे 40 वर्ष लोक ते बोलतात मराठी, राईट. बारे हा शब्द कसा वापरला जातो भुसावळमध्ये, सॅम्पल्स. मग सॅम्पल 10 लोकांचे असते किंवा 10,000 लोकांचे असते, दॅट इज नॉट द केस, राईट. To present a worldwide cross section of current British English. Current British. आता मला वाटलं मला अहिराणी भाषेचं असंच एखादं कॉर्पोरा बनवायचं आहे, बनवू शकतो, बनवू शकतो की नाही. त्यामध्ये अहिराणी भाषेचे सगळं मटेरियल असणार, आणि समजा एखाद्या अमेरिकेतल्या माणसाला अहिराणी भाषेचा अभ्यास करायचा असेल, त्याचा थॉमस मायकल आला इथे, मला अभ्यास करायचा, तो काय करेल मग, तिथं बसून मी करू शकतो. कशाच्या रूपाने, माझा कॉर्पोरा वापरून, अशा पद्धतीने, राईट. ते सॅम्पल्स आहे. बीएनसी कलेक्शन बघा, इतके टेक्स्ट आहे, ते टेक्स्ट रिटर्न आहे, स्पोकन सुद्धा आहे. isn't it? So the information is that just we have to keep in mind the names only. Okay. See, the BNC च्या आतमध्ये तुम्ही गेल्यानंतर तुम्हाला असं दिसणार आहे, right? Audience, age, adult, child, teen, female, male, right? Books, miscellaneous, periodicals, spoken, isn't it? So systematic storage you would have. Systematic storage. जसं त्या मॉलमध्ये जसं वस्तू रचून ठेवलेल्या असतात ना, त्या पद्धतीने ह्या शेल्फ आहेत, ड्रॉवर्स आहेत, असं आपण म्हणूया. Corpus utility. Right? So corpora can be used in the source of language studies, semantics, psychological, cultural study, social linguistic studies, pragmatics, right? Speech, research, grammar studies. या सगळ्या गोष्टींमध्ये corpora हा यूज होतो. Right? So international corpus of English हा सुद्धा एक आहे. British National Corpus आहे. काही corpora छोटे आहेत, काही corpora मोठे आहेत. Right? 1 million words आहेत. Can you imagine? 1 million. 500 texts are available. Text कोणते आहेत तिथे आपल्याला जाऊन बघावं लागणार आहे, राईट. स्पाइन टाइम बघा, 1990 पासून यांनी डाटा गोळा करायला सुरुवात केली. ब्रिटिश नॅशनल कॉर्पस त्याची सुद्धा माहिती इथे आहे, राईट. 100 million words, 10% spoken materials available over there. Short history आहे बघा, असली तर BNC, it is called Brown Corpus, that is Brown University, right? 500 samples, 2000 words each, अशा पद्धतीने. Historical background of Corpus Linguistics, right? First corpora, history, corpus creation. Right? So types of corpora means what? Sample, monitor, general, spoken, written, learner, translation, parallel, comparable, भरपूर आहे. Nowadays it is an expanding area of research, right? If you go into deeper levels, then we would have more and more examples. And the scholars who contributed to corpus linguistics are Leach, Weber, Johnson, Francis, Hunston, Conrad, and McCarthy. ह्या लोकांनी कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स नावाची कन्सेप्ट पुढे आणली, ती पुढे नेली. So English corpora, Bank of English is there, BNC is there, I think. पुढे गेल्यानंतर BNC मध्ये काय होतं मग, they are collecting the data since 1990s, right? So spoken material is also available over there. पुढे गेलं तर मला historical corpora दिसणार आहे, history, the language of history, right? Specialized data, how language English is spoken,
210 is there, right? Wordsmith, like Corpus Linguistics. See the example of famous corpora. We could discuss all these things in our next lecture. Right? पुढच्या lecture ला आपण हे discuss करणारच आहोत.